Neeru Borua from Bangladesh. She is the chairman of Buddhist Pali and Buddhist Studies. Thank you, ma'am. Thank you for your kind deliberation. Thank you. And again, of course, today we are missing for your physical presence, but next time you please come physically. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Okay. Now I would like to request yes. Now I would like to request Deepanita Chaudhary. Deepanita, are you hearing? Deepanita Chaudhary from Bangladesh. Deepanita Chaudhary, she is from Bangladesh. Connect chole gelo? Deepanita. Deepanita Chaudhary, she is from Bangladesh. The small Deepanita Chaudhary, I think disconnected. Okay, in the meantime, if you could allow that one video film, short video film, made by not only me, also another professor, he is in front of us. So please come on dais, at least to deliver how we can create that video film regarding the. So now, we filmed Sikanto, that film, you please start, before start. Hello. Good afternoon. Respected Chairperson, all dignitaries, international dignitaries, and also Vice Chancellor, another professor, scientist, expert, researcher, and students. We are prepared a documentary film on Peacock Royal Dynasty and journey, historical journey. It is very important, huge evidences, and I try to multi-dimension over the views point, like its mythology, ancient historical evidences, and geographical evidences, litholayering evidences, and also bio and environmental evidences. All evidences collected and prepared the documentary. Actually, এই যে তমলুক আজকে যেখানে আমরা অবস্থান করছি, এইটি 11,000 থেকে 12,000 বছর আগে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল। তখন মানুষের জনজীবন কি ছিল, তখনও কিন্তু আধুনিক সভ্যতা গড়ে ওঠেনি, কারণ কৃষিকাজ হয়েছে নিওলিথিক এজে 7 থেকে 7,500 বছর আগে, তারপর সভ্যতার বিকাশ। অর্থাৎ 11,000 থেকে 12,000 বছর আগে এখানে মেরিন ইকোসিস্টেম অ্যান্ড টেরেস্ট্রিয়াল ইকোসিস্টেমের অ্যাডজয়নিং এরিয়া। এই কিছুক্ষণ আগেই বলছিলেন প্রথম সেশনে ডক্টর শুভ মজুমদার, জিওলজিস্ট অ্যান্ড আর্কিওলজিস্ট, তিনি বলছেন যে এখানে অনেক কিছু আমরা এভিডেন্স পেয়েছি। অ্যাকচুয়ালি সেই এভিডেন্সগুলো কী ছিল, তখন কী ছিল, মানুষের জনপদে ফিশিং অ্যান্ড হান্টিং। সেই ফিশিং এবং হান্টিংয়ের অনেক কিছু বিষয় আমরা সেখানে কিন্তু পেয়ে থাকি। কিন্তু আজকে যেটা ময়ূর রাজবংশ, সেটা 3,500 থেকে 4,000 বছর আগে। ময়ূরধ্বজ, সেকেন্ড কিং অফ তাম্রলিপ্ত হেরিটেজ, তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভাতে অংশ নিয়েছিলেন।
এবং এখানে পেছনে একটি বট গাছ রয়েছে, যে বট গাছটির নাম অর্জুন বট। যখন এই যে ময়ূরধ্বজ রাজবংশ, এই রাজবংশ একটা সময় কৌরবদের পক্ষ ছিল, তখন অশ্বমেধের ঘোড়াকে আটকে রেখে দিয়েছিল এই ময়ূরধ্বজ, তখন যে রাজবংশের সেকেন্ড রাজা। তিনি তখন মাধবের কাছে সংবাদ যায়, মানে শ্রীকৃষ্ণর কাছে। শ্রীকৃষ্ণ তখন কোথাকার রাজা ছিলেন? তিনি রাজা ছিলেন দ্বারকা রাজ্য, গুজরাট, আজকে যার নাম গুজরাট, তার কোস্টাল এরিয়ার। তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, কয়েকটি তমাল গাছের বীজ নিয়ে এসেছিলেন। তমাল গাছ অ্যাকচুয়ালি কোস্টাল এরিয়ার গাছ। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই তাল তমালের গল্পটা শুনেছি, কিন্তু তাল গাছ আমরা দেখি, কিন্তু তমাল গাছ কখনো আমরা দেখিনি। সেটা রাজবাড়ির পেছনে আছে, দেখবেন অনেকগুলো তমাল গাছ রয়েছে। সেই তমাল গাছ, এটাও কোস্টাল এরিয়া ছিল, এখানে প্ল্যান্টেড সিডলিং করে এবং সেটা গ্রো আপ করে। অর্থাৎ এই যে তমাল গাছের অস্তিত্ব কোথা থাকলে, কিছু আমাদের বিভিন্ন যিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে রেপ্লিকা তখনই তৈরি হয় যদি সেখানে কিছুটা অরিজিনালিটি থাকে, তার উপর ভিত্তি করে সেখানে আমরা একটা কোনো কৃত্রিম তাকে দেখে আমরা কৃত্রিম করি। অর্থাৎ এটা যে কোস্টাল এরিয়া ছিল। আর পেছনে যে ঘাট পুকুর দেখছেন, এই ঘাট পুকুরটা নেভিগেশন, ইনাদের নেভিগেশন, পার্সোনাল নেভিগেশন ছিল। এখানে এর সঙ্গে সামনেই রূপনারায়ণ নদ, তার সঙ্গে যোগাযোগ, এবং যেটা বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, ইস্টার্ন একটা, যেটাকে এশিয়ার উপর মূল হচ্ছে বাণিজ্য কেন্দ্র। আমরা যেটা আইডেন্টিফাই করেছি, এই রাজবাড়ির নিজস্ব একটি তাম্রখনি অঞ্চল রয়েছে, সেটা ঘাটশিলার কাছে কেলান্দি পাহাড়, যেখান থেকে চ্যালকোপাইরাইট একটা মিনারেল কম্পোনেন্ট, সেখান থেকে তামা নিষ্কাশন করা হচ্ছে। তামার বিভিন্ন জিনিসপত্র এই অঞ্চল থেকে সেটা এক্সপোর্ট করা হতো। আমরা দেখেছি কলিঙ্গ যুদ্ধের পর সম্রাট অশোক তিনি কিন্তু তার ছেলে এবং মেয়ে সংঘমিত্রা এবং মহেন্দ্রকে এই জায়গা থেকে কোন সময় পড়ছিল এখানে বিসি 300 ইয়ার্স এগো টু 800 এডি খ্রিস্টাব্দ, এই 1100 বছর ধরে এখানে তাম্রলিপ্ত পোর্টের অবস্থান ছিল। আজকে সমুদ্র কিন্তু 60 কিলোমিটার দূরে পিছিয়ে গেছে এবং রূপনারায়ণ নদ মজে গেছে, গতি পরিবর্তন করেছে। এগুলো আমরা বিভিন্ন জিওগ্রাফিক্যাল আর লিথোলজিক্যাল এভিডেন্সের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি। সেই সঙ্গে ফাইহেন এসেছিলেন 4th শতাব্দীতে, তারপর 7ম শতাব্দীতে ইউয়াংসাং এসেছিলেন। শুধু আসেননি, কয়েক বছর ধরে তিনি এখানে পড়াশোনা করে লিটারেচার স্টাডি করেছেন। এই যে একটু বলছেন না বধূ বৃক্ষ গাছ, হঠাৎ পিপল গাছ মানে অশ্বত্থ গাছ, হঠাৎ গৌতম বুদ্ধ অশ্বত্থ গাছের তলায় কেন তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন এত গাছ থাকতে থাকতে? না, অশ্বত্থ গাছটাই হচ্ছে 24 আওয়ার্স অক্সিজেন প্রদান করে। এই 20 ইকোলজিক্যাল এভিডেন্স দেখুন, এনভায়রনমেন্টাল কতটা গৌতম বুদ্ধ রিয়েলাইজ করতেন যে গাছটি 24 ঘন্টা অক্সিজেন দিয়ে থাকে, সেই গাছের তলায় তিনি তপস্যা লাভ করেছিলেন। এবং তারপর সেই বোধিবৃক্ষের যে সমস্ত যারা বৌদ্ধ ভিক্ষুকরা এখানে এসেছেন, সমস্ত অশ্বত্থ গাছ অথবা বট গাছের বীজ নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। বহুর লেখা চর্চা এইভাবে দেখা যাচ্ছে এটা যে বুদ্ধিজুমের একটা জায়গা ছিল। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের এখানে এই ঘাটপুকুরের তলদেশে আশেপাশে অনেক কৃষ্ণ মূর্তি ছিল, কৃষ্ণ মন্দির ছিল। তারপর যেটা বললেন একটু আগেই যে এখানে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক মন্দির এবং স্থাপত্য ছিল, কিন্তু আমাদের লাস্ট যে 1000 এই সময় পিরিয়ডে সেই সমস্ত মূর্তি বা মন্দির তার কিন্তু অস্তিত্বগুলো বিপন্ন হয়ে গেছে। আজকে আমরা জানি মোগলমারি যেটা দাঁতনের কাছে, সেখানে একটি বৌদ্ধ স্তূপ তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। অদূরেই সুবর্ণরেখা নদী, ভাবো তুমি সুবর্ণরেখা নদী আর এইদিকে রূপনারায়ণ নদ, এই মাঝখানে রয়্যাল পিকল একটা সোসাইটি, তার যে এম্পায়ার সাম্রাজ্য এবং সেখানে বুদ্ধিজুমের কীভাবে ডেভেলপ করেছে, এই বহির্বিশ্বের সঙ্গে এই একটা রয়্যাল পিকক রয়্যাল ডাইনাস্টির একটা গভীরতা আছে। আর শুধু এটা এই জায়গায় নয়, হিস্টোরিক্যাল দিক থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পটভূমি ছিল এই জায়গায়। সতীশ সামন্ত, অজয়
চক্রবর্তী সবাই কিন্তু এখানে সবাই এই জায়গা পেছনে যে বাঁশ বাগান রয়েছে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে এই জায়গায় আটকে রেখেছিলেন তার বাবা, সে খ্রিস্টান ধর্ম স্থানান্তরিত হবে বলে সেই কিন্তু এখানে তাকে রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ এটাই হচ্ছে 1938 সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, তখনও নেতাজি হননি, সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটা সমাবেশ করেছিলেন যে কিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস মানে স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের দেশকে স্বাধীনতা করেছে। খুসরং মাঠ পেছনে যে একটা আমবাগান রয়েছে, এইখানে 1938 সালে তিনি কিন্তু এখানেই সমাবেশ তৈরি করেছেন। এবং ডক্টর দীপেন্দ্র নারায়ণের বাবা একেবারে স্বয়ংভাবে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং দাদুও বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন, ফলোয়ার ছিলেন, গান্ধীজির ফলোয়ার ছিলেন। এই নরঘাটের কাছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। অর্থাৎ এই জায়গাটা হচ্ছে এমন একটা ইতিহাস, এমন একটা ধর্মীয় ব্যাপার রয়েছে এখানে। হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, লিথোলজি, জিওলজি, এনভায়রনমেন্টাল এবং বায়োজিওগ্রাফি সমস্ত দিক থেকে এই জায়গাটা একটা মূল পীঠস্থান হিসেবে রয়েছে। আমরা সেই ছোট এভিডেন্সের হিসাবে আমরা একটা ছোট ডকুমেন্টারি ফিল্ম 17 মিনিটের রয়েছে, সেটা আমরা প্লে করতে বলছি আমাদের বন্ধু ভাইকে। থ্যাংক ইউ। না, এটা একটু দেখে নিলে ভালো হবে, ভালো আরো। The royal dynasty of Tamluk is an age-old, independent, ancient and enriched dynasty of India. The rich heritage of the dynasty always attracts archaeologists, historians, geographers and numerous enthusiasts. 3000 to 3500 years before present time, King Mayuradhaj established the Mayura dynasty or the Peacock dynasty. According to various information and researches received from the historians, mythology experts, foreign travelogues, Buddhist mendicants, and the records of the Tamluk royal family, it is established that in ancient era, King Mayuradhaj established his kingdom a few kilometers away from the bank of the river Rupnarayan. The existence of the dynasty is still present. The 64th descendant of King Mayuradhaj, Dr. Dipendra Narayan Roy, and his wife, Mrs. Nandini Roy, are fulfilling the king's duty. According to historical researches, 11,000 to 12,000 years ago, this area had human existence. Some researches of geographical studies claim that 12,000 years ago, there were a mingling of terrestrial and marine ecosystem in this area. A number of remnants were found during the excavation made by the researchers of the Archaeological Survey of India, which are preserved in the museum. At that time, people of this area depended on hunting and fishing. Gradually, they learned to grow crops and began to live here permanently. So, it can be said that the ancient township of Tamluk is nearly 12,000 years old. Mayuradhaj was the king of this ancient township of Tamluk. A symbol of peacock on the copper flag was emblemed of the Peacock dynasty. Till date, the emblem is being used by the descendants of the dynasty. Presently, they have a logo bearing the same symbol. According to the researches of the mythological experts, it is known that King Mayuradhaj was present at the Sayambara contest of Draupadi of Mahabharata era as a contestant. He also had taken part in the Great War of Kurukshetra. In the Great War, King Mayuradhaj took part to the Kaurava side with a large infantry and cavalry. King Tamluk was a valiant son of King Mayuradhaj. He captivated the ritual horse of the Pandavas
and tied it to the Arjuna butt, a large banyan tree with a rope. News went to Lord Krishna and the third Pandava Arjun. They came over there but was defeated by Tamradhas. Later on, Lord Krishna reached the royal court of the Mauradhas and was pleased to see the greatness of the king. A part of that mythological banyan tree is still there, few meters away of the palace. The prestige and prosperity of Tamralipta royal dynasty is historically well known. And the main source of this prosperity was the Tamralipta port. This ancient port was developed on the bank of the river Rupnarayan. This port was only gateway of eastern India to connect with the Indian Ocean. Tamralipta dynasty had their own copper mine on the bank of Subarnarekha river at the hill of Kelandihi in Jharkhand state. They exported copper from this mine and various copper products to the outer world through this port. Gradually, this place became the most important business hub of eastern India 300 years before Christian era to 800 Christian era. At that time, Tamralipta was in Kalinga state. Since Ashoka ascended the throne of the Maurya Empire, he had a strong desire to gain control over Tamralipta because of his business importance. So he decided to invade Kalinga. The historic Kalinga War lasted for 8 long years. Although Ashoka had won the war, the severe aftermath of the war had changed the mind of Emperor Ashoka. He felt a strong inclination towards the Dharma. He became a true devotee of Buddhism. Emperor Ashoka's daughter Sanghamitra and his son Mahendra had visited on behalf of his father to Southeast Asian countries by boarding a ship from this port and carrying seedlings of the tree Bodhubriksha, the people tree under which Siddhartha became Lord Buddha after attaining salvation. This journey has been well described in Buddhist scriptures as well as in authentic Ceylonese literature. The journey from Pataliputra to Tamralipta took 7 days, and Tamralipta to Ceylon took another 1 week. Emperor Ashoka himself once came to Tamralipta to bid adieu to some ambassadors who came from Ceylon to Pataliputra. During the Gupta age, Tamralipta was the main emporium, serving as a point of departure for trade with Ceylon, Java and China as well as the West. It was linked by roads with the major cities of ancient India of the time, that is Rajagriha, Sabasti, Patliputra, Varanasi, Champa, Kausambi and Takshila. Chinese Buddhist monk and translator Fahian stayed in India for 14 years during the time of Gupta Emperor Chandragupta II. At that time, he spent 2 long years in Tamralipta and copied several Buddhist scripts and drew the figures of Buddhist deities. According to him, 14 Buddhist monks used to reside in 14 monasteries near this port. This proves that Tamralipta was not only a business hub and shipbuilding center, it was also a great educational center of ancient India. The semi-legendary Buddhist monk Bodhisena went to China through Tamralipta port in between 3rd and 4th century before Christian era. He is traditionally credited as the transmitter of Zen Buddhism to China and is regarded as its first Chinese patriarch. Bodhisena, the South Indian monk, also visited Japan thereafter. His stay has been noted in the official historical records called the Shoku
Nihongi. A reference of Tamralipta is also found in the writings of Hwensung. According to him, people of Tamralipta was generous, religious, industrious, and valiant. Another traveler of Hwensung denotes that in 635 Christian era, the port of Tamralipta has been washed away in sea, but the actual type and cause of the natural calamity was not clearly written in the traveler. If the natural calamity did not devastate the port, Tamralipta would have been the most flourishing industrial hub of India. However, the port Tamralipta might lose its importance, but the royal dynasty was still flying its flag of glory. Later on, Tamralipta was an independent estate under the Mughal Empire. Since the arrival of the British Company, Tamralipta royal dynasty always remained against the British. During the British rule, Tamralipta always tried to sustain themselves as an independent estate. The British tried a number of times to get hold of the estate, but in vain. Queen Krishnapriya once stood against the British oppression. She fought against the British army riding on horse with her kingly sword. However, the British, by deception, took over most of the properties of the Tamralipta royal dynasty, applying the sunset law. When the freedom struggle was strengthened all over India, Bengal, especially Tamralipta, was the important center of the freedom fighters. The 62nd descendant of the Tamralipta royal dynasty, King Surendra Narayan Roy, was an active supporter of the freedom movement. His son, Dhirendra Narayan Roy, was a hard supporter of Mahatma Gandhi. He led the Great Salt March to Narghat in 1930. National activists like Sushil Kumar Dhara, Ajay Mukherjee, Satish Chandra Samant had a strong connection with the royal estate of Tamralipta. They often took shelter in the palace to abscond from the British. In April 1930, Netaji Subhash Chandra Bose came to Tamralipta to sit with the freedom fighters of the area for a future plan. But because of the fear of the British torture, no one was agreed to offer a place for the meeting. At that time, King Surendra Narayan Roy arranged the meeting at the mango garden of the royal family, which is known as Khusrang Ground. It was on 11 April. 85 years ago, in 1938, that our great national hero, Netaji Subhash Chandra Bose, put his foot on this holy land of Tamralipta Palace. The 63rd king of the royal dynasty was Colonel Dhirendra Narayan Roy. He was a doctor of the Indian Army. He had a strong connection with the royal family of England. He had highlighted in his writings that some records of the ancestry of the royal dynasty of Tamralipta are kept by the British government. Government of India has also recognized the importance of the Tamralipta royal dynasty and the heritage site of the present palace. The India Post has published 2 postage stamps on King Surendra Narayan Roy and his son Colonel Dhirendra Narayan Roy, and 1 envelope encrypting the picture of the palace. UNESCO has also admitted the importance of the heritage site. The Tamralipta Peacock dynasty has been arranging different cultural festivals and popular village fair from 6th century. UNESCO Cultural Festival of West Bengal, Durga Puja, was the most popular and gorgeous family festival of the royal family, which was started 1400 years ago at Raj Palace ground. The main procession was performed by the queens, and the royal queen took the solemn vow of Devi Durga. The king was the chief guest of this festival. It was a sign of women empowerment at that time. A group of researchers claim that the Durgotsav of the royal family lasted for 5 days.
On the last day of the festival, they distributed sweetmeats among the subjects of the kingdom. At present, the Heritage Festival Durga Puja has been organizing by royal family for local inhabitants at the Raj Palace ground. তাম্রলিপ্ত জনস্বাস্থ্য কৃষি ও কুটির শিল্প মেলা is one of the popular local fairs which was started in 1050 Christian era. The 35th king of Peacock dynasty, King Lakshminarayan Roy, started the fair at the ground in front of the Tamralipta Raj Palace. At present, this heritage fair has been running with all colors and pomps with the patronization of present descendant of the royal family, Dr. Dipendra Narayan Roy, every winter. The present king of the Peacock dynasty, the 64th descendant, is Dr. Dipendra Narayan Roy. Although the kingdom is no more, Dr. Roy is still performing his kingly duties to serve people, as he is the municipal chairman of the Tamralipta municipality. His wife, Nandini Devi, is also a queen in the true sense of the term. She is a renowned social worker who is untiredly working for the downtrodden of the society. The present palace of Tamralipta is on 33 acres of fertile land which is encircled with a paleotidal water channel. An adjoining water body of 13 acres is also there, naming Khatdihi. It has a connection channel with Rupnarayan River. It proves that in ancient times, barges used to travel from the palace to the Bay of Bengal through Rupnarayan. The place is also a rich habitat of a large number of flora and fauna. It is a rich biodiversity heritage that we all should come forward to conserve. In the last April 10th and 11th, 2023, in the presence of UNESCO members, Gwangju, South Korea, and members of SAARC countries visited Peacock Raj Palace and joined in the international conference in the occasion of completion of 85th years of great leader Netaji Subhash Chandra Bose's arrival at Tamralipta Raj Palace Khusran ground, which was organized by Raja Dr. Dipendra Narayan Roy. Besides, representatives from USA, Italy, Japan, Nepal, Bangladesh, Taiwan, and different states of the country were present, and spiritual leaders, academicians, Honorable Minister in charge of Government of West Bengal, MLAs, Chairman of different municipalities, Honorable Vice Chancellor of our prestigious universities, historians, geographers, researchers, scientists, and students joined the conference. In parallel, a special cover was released from the Postal Department of India, and a documentary film on Peacock dynasty was shown at conference hall. So, thank you. Thank you for giving us your presence. So thank you again to our Dr. Pranab Sahu. He is HOD of Seva Bharati Mahavidyalaya for your grand creation. I am also in the team, Tropical Institute of Earth and Environmental Research. I am also. অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এই ধরনের ফিল্মটাকে বানানো হয়েছে, যতটা ডকুমেন্ট এবং এভিডেন্সকে কালেক্ট করে এটাকে প্রুফ অনুসারে করা যায়, ক্রোনোলজিটাকে সেইভাবে মেনটেন করা হয়েছে, মাইথোলজি থেকে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অ্যান্ড আদার্স যে কান্ট্রিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ এবং তার অ্যাক্টিভিটিজকে এখনও পর্যন্ত যে রাজবংশের তার ঐতিহ্য কিন্তু কোনোভাবেই ধ্বংস হয়নি। আজকে মূল হচ্ছে তাম্রলিপ্ত, তার যে মানে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসেবে এখনও তিনি সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এবং আমাদের রাজমাতা নন্দিনী দেবী তিনিও সেইটুকু কাজ করে যাচ্ছেন। অর্থাৎ সমগ্র দিক থেকে আমাদের রাজবংশ, তাম্রলিপ্ত রাজবংশ এখনও লিভিং আকারে সারা বিশ্বে
এখনো কাজ করে চলেছে। তারই একটা আমরা উল্লেখযোগ্য এভিডেন্স হিসেবে এটাকে আমরা প্রতিস্থাপন করেছি। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Thank you, Dr. Sahu. So now, on online, I think Deepanita Chaudhary, you are in line? Deepanita Chaudhary from Bangladesh? Ekটু দিন না? Yes, I'm in. Am I audible? You are audible but not visible. Okay, yes, now it's okay. Deepanita, কেমন আছো? হ্যাঁ ভালো আছি। Okay. আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ, সবাই ভালো আছি। ওকে, দীপানিতা, ছোট্ট দীপানিতা আমাদেরকে আবৃত্তি করে শোনাবে। দীপানিতা, প্লিজ কন্টিনিউ। ওয়েলকাম হেয়ার ইন দিস প্রেস্টিজিয়াস প্ল্যাটফর্ম। উই অন বিহাফ অফ তামিলনাড়ু রয়্যাল হেরিটেজ ফ্যামিলি, we are welcoming you, although you are in online, but next time we are requesting you to please physically meet here, enjoy our Tamil Royal Yes, family. sure. Yes, okay. Okay, please start your recitation. Please. Okay. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Deepanita Chaudhary. Thank you for inviting me. I am truly delighted for the opportunity to join this prestigious gathering and deeply grateful for the chance to share my recitations with you. Honored to be part of this program. Now I am reciting the poem of Rabindranath Tagore, and the name is Ekti Namaskare Prabhu. একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে, সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমারে সংসারে। একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে, ঘন শ্রাবণ মেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত। একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে, সমস্ত মন পড়িয়া থাক তব ভবন দ্বারে। নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা। একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে, সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাপারে। হংস যেমন মানুষ যাত্রী, তেমনি সারা দিবস রাত্রি। একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে, সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ পারে। একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে। ধন্যবাদ। Again, thanks for having me in this conference. Thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ দীপানিতা। এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলার জন্য অনেক শুভেচ্ছা আদর রইল। নিশ্চয়ই নেক্সট টাইম উইল ওয়েলকামিং ইউ এগেন। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস Thank প্রেজেন্টেশন। you. ওকে, থ্যাংক ইউ, হ্যাভ এ গুড ডে। ইউ আর ফ্রম বাংলাদেশ, সো ওকে, থ্যাংক Have a ইউ। good day. ওকে, থ্যাংক ইউ। নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট Subhajin online, okay, but I can have a provision here. 2-3 delegates they're waiting, so I think ma'am, Swapna Ghorai, Professor Dr. Swapna Ghorai, she is the principal of Bishnupur College, Bishnupur Ramananda College. She is here, and I'm welcoming her here in this prestigious platform to deliver her speech regarding Tamluk Royal Heritage with Buddhism, please. Professor Dr. Swapna Ghorai ma'am, Principal of Bishnupur Ramananda College. Good afternoon, everybody. Actually, I am a student of geography. Now, I want to say something about history. I'm telling about international relationship with ancient Tamralipto in the context of Buddhism. The present paper is an attempt to throw light on the life and culture of Tamralipto Janapad in ancient period. Tamralipto was an important center of maritime activity. It is expected that urban settlements
had been made there, and the people of both East and West met together for trade, which gave opportunities of cultural contact of different nations. According to some historian, has remarked that the people of the Tamralipto race lived in the kingdom of Tamralipto during the time of Mahabharata. Tamralipto Janapad was inhabited by the people belonging to Nishada or Austroasiatic stock to various cones, means different tribes, and other ethnic groups using Dravidian and Tibeto-Burman languages. Later on, the people of the Aryan stock came here for settlement. Even at this day, the ancient Buddhist port, Tamluk, bear traces in its origin. In 1781, an English official reported to government that Tamluk was originally a Buddhist town and a large emporium of Eastern trades and had many fine monasteries. Hunter says in his Odisha volume 1, page 320. There are so many evidence like icons of Buddha, Buddhist deities, and terracotta figures associated with the Buddhist faith. A few icons made of clay as well as stone have been found from the ancient Janapada of Tamralipto. There are many archaeological memento were in the Asutosh Museum and Tamralipto Museum. The earlier one belonging to the 2nd and 3rd century AD is a seated Buddha and a unique in terracotta in his Bengal. The collection of copper coin, Puran of the Maurya period in 1868 by Dinabandhu Mitra from Tamluk and a few coins from the river bed of Rupnarayan mean Tamluk town by the government enterprise in 1881. The coins from river bed of Rupnarayan are of two types, one type having a hold and the other type bearing a symbol like lotus, chakra, chaita, or figure of animal like elephant, deer, lion, etc. Thus coins were those of 5th or 4th century BC. These coins might be used by then ruling dynasty of Tamralipto. In 1882, a copper coin of Kusana king Konishko was found there. There are important evidence that reveal the relation of Buddhism in Tamralipto. Following are some evidences. The pilgrim Fahian, the 5th century Chinese pilgrim, vividly write up the socio-cultural, social life of Tamralipto. There were 24 monasteries named in the part of in and around Tamralipto. The pilgrim Huang Sang arrived at Tamralipto in 7th century, says that there was a Varali temple in the country where the Tamralipto port had existed old. He resided in its varied monastery. He says that Tamralipto was 60 or 70 yojanas east from Nalanda. There were many followers of Buddhism in Nalanda, Tamralipto, and Ceylon, which attracted him to travel in these places. Pilgrims Ying Sing in his description, the similar writings were also available about Buddhism. So, to conclude, it is clear that
there is a deep and intimate relationship in India with different nations through Buddhism. These materials I have collected from Tamrolipto, Tamluker Itihas by Professor Dr. Pradyut Kumar Maiti, Professor Akhil Kumar Sahu from Odisha, Tamrolipto, the ancient part of Odisha, Odisha Review, Short History of Tamluk by Troilokyanath Rokit, 100 years ago, Odisha, W. Hunter, Tamluker Itihas, Shivananda Bharati, History, Culture and Antiques of Tamrolipto, Manoranjan Bhumik. Actually, I want to correlate Buddhism in relation with Tamrolipto. Now, we are staying here, the Royal Heritage Building of Peacock Dynasty. You know, in this dynasty and these kings, 64th kings, Dr. Dipendra Narayan Rai, want to establish that the relationship with world, basically South countries or Southeast Asian countries are along with because of Buddhism here and relation with Buddhism in ancient period of Tamrolipto. Thank you. Okay, thank you, ma'am, for your kind deliberation. Thank you, thank you. Thank you, Dr. Swapna Ghorai, ma'am, Principal, Bishnupur Ramananda College. So I would like to request either in online or physically, yes. Just 1 minute before going to online. So now I would like to request writer Rajiv Sravan. He is basically Joint Secretary to the Government of West Bengal. Also, he wrote so many books within his life. And yes, Rajiv Sravan, Joint Secretary to the Government of West Bengal. Recently, he will be posted to Chief Minister office. So please, Rajiv Sravan. আচ্ছা 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 না এরপর একটা অনলাইন আছে তো আচ্ছা আচ্ছা I am requesting Honorable Monk, Honorable Venal, please come in front for dais. Because we need one picture, we need one picture to our Honorable CM. Actually, already Honorable CM gave her message, but one picture we need to show. Yes, actually, Rajiv Sravanji immediately already he is the Joint Secretary to the Government of West Bengal, but recently within February he will be under Chief Minister Joint Secretary CMO office. So that's the reason. Okay, okay. Now it's okay. I think, so I'm requesting Dr. Dipendra Rai, if you are in free, please come on dais, if possible. থাকলে একবার হ্যাঁ না একটু করে নেবো তাহলে দেখছি না ওটা দেখা যাক সেটা দেখে নিয়ে হ্যাঁ so okay so I'm hand over the microphone please ঠিক আছে নমস্কার মঞ্চে উপবিষ্ট বৌদ্ধ মঙ্ক যারা আছেন সম্মানীয় অতিথি যারা এবং আমার সামনে আমার আত্মজন যারা গতকাল কর্মসূত্রে একটা খুব কঠিন দায়িত্ব আমার উপর ছিল রাত্রি 12টার পর আমি বাড়ি ফিরলাম সকালবেলা খুব ফুরফুরে মুডেই ঘুমটা ভাঙল বহুদিন পর ইচ্ছা হলো একটু
সাধারণভাবে আসি সাধারণের সঙ্গে। ট্রেন পথে যাত্রা, পেছনে যেসব ছাত্ররা আছেন তাদের মতো বেশ কিছু ছাত্র আমার সহযাত্রী ছিল ট্রেনে। সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল ইতিহাসের সঙ্গে আমি দেখা করতে যাব। ছাত্র যারা আছেন এক্স মাসের ছুটিতে তারা চড়ুইভাতি করতে যাচ্ছেন, ভয়ানক হইহুল্লোড়, যাতায়াত খুব কম। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, ভাই তমলুক যেতে গেলে কোন স্টেশনে নামবো? তারা বলল ঠিকঠাক। তারপরে আমার কৌতূহল বশত জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কিসে পড়ছো? সগর্বে তারা বলল, আমরা এমএ পড়ছি। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে? অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বলল। এই অবধি স্বাভাবিক ঘটনা। আমি বললাম, তারা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তমলুক কেন? মেলা দেখতে? আমি বললাম, না মেলা নয়, আমি বুদ্ধকে দেখতে যাব। যাবে? বুদ্ধ তমলুক? অপুর দৃষ্টিতে তারা আমার দিকে তাকিয়ে রইল, যেভাবে অপু প্রথম ট্রেন দেখেছিল সেই দৃষ্টি নিয়ে তারা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বুদ্ধদেব, তমলুক, আরে তমলুক মানে স্বাধীনতা সংগ্রাম, একটা নদী বন্দর আর একটা পুরাতন রাজবাড়ি। এর বাইরে বুদ্ধ, সে তো লুম্বিনী, রাজগৃহ, তমলুকে বুদ্ধ। সকালবেলা যখন মনে হচ্ছিল ইতিহাসের সাথে কথা বলবো, কথা কও ইতিহাস, ওদের আচরণে আমি হতাশা হয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি পেতে চলেছে যে বিষয়ই হোক, আমাদের বাংলার অন্যতম গর্ব তাম্রলিপ্ত বুদ্ধিজম পড়তে গেলেই আমরা বাংলার বুদ্ধিজমের কথা বললে গোপালের কথা বলি, পাল বংশের। তার আগে চতুর্থ বুদ্ধ সঙ্গীত বা সম্মেলন যেটা হয়েছিল কাশ্মীরে, সেখানে হীনযান এবং মহাযান দুটি বৌদ্ধ বিভাগ হয়েছে এবং সেই বৌদ্ধ সঙ্গীতে তমলুক থেকে, আধুনা তমলুক তখনকার তাম্রলিপ্ত থেকে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ শিষ্য বা বৌদ্ধ ভিক্ষুক যারা, তারা কিন্তু কাশ্মীরে গেছিলেন, প্রমাণিত। রমেশবাবুর বইয়েতে সে কথা আছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে বহু জায়গায় এই তথ্য পেয়েছি। এই তথ্য কিভাবে পেলাম? অতি সম্প্রতি আমাদের দীপেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয়ের উদ্যোগে, কাঞ্চনবাবুর প্রচেষ্টায়, আমি একটা বই হয়েছে কিনা বলতে পারবো না, তাম্রলিপ্ত এ সিটাডেল অফ বুদ্ধিজম নামক একটা বই লিখতে গিয়ে আমার মনে হলো আমরা আমাদের বাংলার ইতিহাসকে পেছনে ফেলে আমরা লুম্বিনীতে যাই বুদ্ধকে খুঁজতে, আমরা রাজগীরে যাই বুদ্ধ দর্শন দেখতে, অথচ তাম্রলিপ্তে বুদ্ধ দর্শনের বহু পরিচয় পাওয়া যায়, শিক্ষার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ আগেই প্রফেসর সাহু আমাকে তার ফিল্মে যেটা দেখালেন, হিয়াংশান 14 বছরের মধ্যে 2 বছর তাম্রলিপ্তে ছিলেন, এ কথা সত্যি। তিনি 10খানা বৌদ্ধ বিহারের কথা বলেছেন, মতান্তরে 14টা, এ কথাও সত্যি। প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে প্রায় 1000 জন করে বৌদ্ধ সনম থাকত, এ কথা আমাদের সামনে এখনো আসেনি। আমরা বলি নালন্দার কথা, আমরা বলি বিক্রমশিলার কথা, আমরা বলি লুম্বিনীর কথা। বাংলার বৌদ্ধ বিহার তাম্রলিপ্তের হীনযান বৌদ্ধদের
যে প্রাদুর্ভাব কিভাবে হলো, কিভাবে চললো, এটা নিয়ে আমরা কিন্তু অনুসন্ধিৎসা মনে সযত্নে এড়িয়ে যাই। আমরা পড়ি আফগানের ইতিহাস, আমরা পড়ি হরপ্পার ইতিহাস, ইতিহাস আমরা পড়ব, কিন্তু বাংলার ইতিহাসকে উপেক্ষিত করে আজকে আমি খুব মর্মাহত হয়েছিলাম। যেহেতু কর্মসূত্রে রাজ্য সরকারের একটা জায়গায় আমরা আমাদের অবস্থান, আমি সেখানে কয়েকজন আধিকারিকের সাথে যখন কথা বললাম, তারা শুনে অবাক হলো আমার ভাবনা থেকে। আমরা মঞ্চে উপবিষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যারা আছেন তাদের আশীর্বাদ নিয়ে যদি এই মঞ্চ থেকে আমরা একটা আওয়াজ আজকে তুলি বাংলার থেকে গোটা ভারতবর্ষে, আমাদের বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ইতিহাসে তাম্রলিপ্তের ইতিহাসকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হোক, এই দাবি কিন্তু আমরা আজকে আমাদের এই বৌদ্ধ সেমিনার থেকে অলরেডি প্রফেসর পান্ডে রাসমণি গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বলেছেন, কিন্তু কোন পর্যায়ে এটা পড়া দরকার সেটা কিন্তু উনি বলেননি। আমার মনে হয়েছে, এবং আমি আশাহত হয়ে বলছি, এমএ পড়া ছেলে তারা বৌদ্ধ বিহার তাম্রলিপ্তে আছে এ কথা বোধহয় প্রথম শুনলেন। আমি সেই বাংলার ছেলে, কবির ভাষায় সেটা বলতে হবে, ওদিকে কতবার আইসো গো, কত পূজা লইছো, তোমার মনে লাই এ তো বঙ্গভূম। আমাদের দাবি হোক বাংলার তাম্রলিপ্তের ইতিহাস মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক বিভিন্ন স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে পঠন পাঠনে যুক্ত করা হোক। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ আমার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যারা আছেন, এবং এই সাথে অনুরোধ রাখবো আপামর মানুষের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিক হিসেবে আপনারা দাবি তুলুন আগামী দিনে তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধর ইতিহাস যেন বাধ্যতামূলকভাবে আমার সন্তান পড়ে। ভারতচন্দ্রের সেই কথা দিয়ে শেষ করি, আমার সন্তান পঠন পাঠন করে আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। ধন্যবাদ। So thank you, Rajiv Savon Dada. Of course, Rajiv Savon, he's the writer, not only writer, basically he's the Joint Secretary to the Government of West Bengal, now in CMO office. So, online, okay, online. হ্যাঁ দেখুদা একটু গেছেন, একটু দেরি হবে। So another three delegates are here. Physically, Judhika ma'am, sir is also here. But before this, just for 5 minutes, online, okay. Sobuj Borua, he is the chairman of Buddhist History, Culture, Heritage Research Institute of Bangladesh. So, namaskar. Namaskar. Namaskar, welcome to our international conference here in this Tamluk Royal Heritage Palace. So, namaskar. Namaskar. Honorable Sobuj Borua sir, he is from Bangladesh. Please deliver your speech. Namaskar. Good afternoon, each and everyone. On the eve of the 26th year Tamralipto Jono Shaisto Krishio Kutir Shilpo Mela, the organizing committee arranging the international seminar on international relationship with the Tamralipto in the context of the Buddhism, which is to be collaboration with the Tamralipto Universal Heritage Association and other institute, especially the our institution, the Buddhist History, Culture Heritage Research Institute, also very honored to collaboration with this August gathering. It is very important events and seminar for us. So on this auspicious moment, I would like to once again convey my
highest greetings and good afternoon, all distinguished participants, respected venerable monks, scholars, researchers, and distinguished participants from different countries and different part of the India. Dear friends, you're also very happy to know that I myself, as a director of the institute, and also one of our distinguished member trustee, Shajuti Borua, she will be deliver her talks tomorrow, maybe in afternoon sessions, on the on the significance of the Tamluk. So I am trying to sharing the few words with you today. The significance of the Tamluk to spread of Buddhism in Asia. When we have to talk in Buddhism and the Buddha, so we have to talk in the India. So Buddha is the greatest gift of the in the humanity, and Buddhism and the Buddhist teachings also greatest treasure of the mankind. It is very privileged and very honored for us to participate these historical events. So the and Buddha, he delivered in his teachings the Bahujana Hitaya, the Bahujana Sukaya, over 2.5 million ago in the ancient India. It's mean Bahujana Hitaya, Bahujana Sukaya is mean to teach to the monks to have to work for the good of the many and work for the happiness of the many or for the welfare of the many. Therefore, he teaching to five at the very earlier 60 Arahant monks for the good of the many, for the happiness of the many. This teachings is the very important. Only in India is the first time it's spreading Buddhism over 2.5 million ago, and it is, we can call the Buddhism is the first missionary religion in ancient India, because at the first time this 60 Arahant monk spreading Buddhism to beyond to India or Indian subcontinent. And later on, during the period of the Emperor Ashoka, he also followed in the footsteps of the Buddha and teachings of the Buddha. Therefore, in the 3rd century BC, he came to the Tamluk port, and in Tamluk and sent to his son, daughter Sanghamitra and son Mahendra to send to the Sri Lanka. They sailed from the Tamluk and bring to the Buddha tree, the branch of the Buddha tree to Sri Lanka. So it is, we can claim that in ancient India and the great Empire Ashoka played important role like a international relationship with India and beyond the India and with the international communities. It is also as an international relationship and also is a kind of the diplomatic relationships. So India is the greatest land and greatest country in the East history, and the glorious the history of the Buddhism. It was very rich, and also the Tamluk, it is very, his history is very rich and enrich the Indian history. So I would like to share a few words, dear friends. The Tamluk was a trade and knowledge center in the ancient India, and Tamluk was the main center of internal and external trade in ancient Bengal. And the Tamluk was connected with the outside world through the waterways and the road, and all kinds of rare and valuable materials were collected in here. The prosperity of this port made the inhabitants of Tamluk's wealthy region. The prosperity of this port is widely reported in the sacred text of Jainism and Buddhism and Mahabharata and the Puranas, and the accounts of foreign travelers and the various books of pamphlets. In the Tamluk, in the Mahabharata,
or the Tamalika in the historical documents, or Tamroliti in the foreign descriptions, or Tamuluk in the British regions. It was the seafort now buried under the river silt for this reason. And Tamluk has many ponds and lakes remaining today. In the Mahabharata, Bhishma Parva, Navam Uddayam, while describing the names of the holiest rivers and the kingdom of India, the name of Tamrolipta were deeply mentioned. And Tamaluk was also in the Bisha and the Madhya as the middle state of Utkal and Kolingo and Bongo. According to the Jain source, Tamralipta was the capital of kingdom of the Bongo and was the long known as the port. And Tamralipta became a gateway of the spread of Buddhism from India to Ceylon. Ceylon is the ancient name, the currently name is the Sri Lanka, in South Asia and East Asia. Great Empire Ashoka son Mahendra and the daughter Sanghamitra are known to have sailed to Ceylon, Sri Lanka, Suvarnabhumi from Tamralipta, carrying the Bodhi tree and the sacred Buddhist texts to Sri Lanka from Jambudvipa or ancient India. Jem the Megpal said in his history of ancient India, the figure of Ashoka stand out like some great the Himalayan peak, clear against the sky responding the sun, while the lower and nearest range of hidden by the cloud. So in the Mahabhamsa and the epic of Sri Lanka, record that it took 14 days to seeds of the holy Buddha tree to arrive in Pataliputra to Ceylon, of which is the voyage from the Tamralipta took the 7 days. In the many Jataka stories in Buddhism, regularly referred the Tamraliptas as the port from where the voyage went to Southeast Asia carrying the Buddhist missionaries. Tamralipta is the mention it is writing the famous pilgrimage earlier in the 5th century, the Fayan, and saw the 24 Buddhist monastery and over thousands Buddhist monks. And later on the 7th century, another famous Chinese Buddhist monk and traveler, Shunjang, we call the Heaven Shan, visited in Tamralipta, and he also described the importance of Tamralipta. And at the time, the Rajgriho, Sravasti, Varanasi, Sampa, Pataliputra, Kosumbi, Taksila, and connected with Tamralipta is very familiar at the time in ancient India. And there are many name of the Tamralipta, Tamralipti, Talupti, Tamalites, Tamalika, Tamalipi, Tamalipti, and Tamaluk. And the present name is in the modern period they call the Tamuluk. So the Chinese, another traveler, Itzing arrived at the port of Tamralipta in the 6th century AD. During the Itzing time, the best monastery in Tamralipta was Polo Ho or Ba Ro Ho. Itzing staying at the Baraho monastery in Tamralipta for 3 years and gained a monastery in culture and the phonetics. It was at the Baharu monastery that he met another Chinese traveler. His name was Ta Cheng Ten. Ta Cheng Ten had been a scholar in a Buddhist scripture for 12 years in the Tamralipta. And another very historical point that the king, the Vijay Singha, traveled from Tamralipta to Shillong in the very ancient time. So in the Dipabansha, the Sri Lanka, another important text, they mention it about this history. So I would like to moreover with you studies in history and cultures, the volume number 2, Tamralipta, the ancient port of India. This important article shared by the Sheila Trapti and S.R. Rao. They mentioned that the ocean played a great role in the lives of coastal peoples. In overseas trade and commerce,
The port of east and west coast of India played a vital role since the third millennium BC. Comparatively, the geographical setting was found to be the most ideal for the development of the maritime trade for the Tamravati fort, east coast of the India. Other sports of the Bengal, such as shotgun and shunargan. Shotgun is in the Chattogram, shunargan also near as the Dhaka. We are also having overseas connect with the Ceylon, Java, and Sumatra. So Ceylon is the ancient name, is modern name is the Sri Lanka. Java is the ancient name, modern name is the Indonesia, and also Sumatra. So in this Huang San and others have mentioned the sailors and the merchant landing at Tamralipti, located on the bank of navigable rivers, the Gangas. Also, could sail in the Gangas up to the Champa, Pataliputro, and Varanasi. And the archaeological finding from the excavations at Tamralipti carried out by Archaeological Survey of India unread the copper coins and terracotta figurines date and Shunga period, ruled where the object of the spring indicate the overseas contact of the Tamralipti with the Romans among the ancient structural remains of the Tamralipti, and a brick built steep tank indicate that the prosperity of Tamralipti and its significance. And it is believed that the ancient place of the Tamralipti was built on the bank of Rupnarayan rivers, part of the city of Varit under the river's silt, and the temple remains are now partly the underground. Houses are found 18 to 20 feet below in the surface. A considerable numbers of silvers and coppers coins brings the Buddhist symbols were recently been discovered in the midst of the divers from the crumbling banks of the Rupnarayana rivers. And the Mahabharata mentioned the Tamralipta bringing glory of Yudhishthira, being conquered all the regions of the Bengal, and the last this is Tamralipti, and from there are proceed towards the Sumatra. The defeated the ruler and the receiver gives us a sandalwood, precious stones, pure gold, silver, and the diamonds. The Mahabhansha and Rajavalya mention it in the 500 BC. The Prince Vijaya of the Bengal, with his followers, conquered the colonized the Ceylon or Sri Lanka. The text referred to Tamralipti as a Tomalita, and they mentioned that their journey from Tamralipta to Ceylon was over at only the 7 days. In the Pali text, Dhatu Vansha described in the ship sailed from the Bengal to far off place, and there was a regular traffic between Tamralipta and Ceylon. Far as the place, there was a regular the Dipabansha also mentioned that King Devanama Priya of the Ceylon sent a mission to Emperor Ashoka that visit the port of the Tamralipti. On their return of Ceylon, King Ashoka reset the port of the Tamralipti, provided army escort to the mission members who carried the Buddha tree from Tamralipti. The Prince Mahendra made his journey by water route from Patalipitra to Tamralipti, and then on the Ceylon. Ashoka traveled up to Tamralipti to see of Sangamitra carrying a branch of Buddha tree at that time. And in the Jataka history and any others, many important texts, religious texts, they mention it about this importance of the Tamralipti. So last few years, the Tamralipti Janashastha Tissue Kutir Shilpa Mela organizing committee, especially Dr. Dipendra Narayan Rai, the Honorable General Secretary of the organizing committee, and also he is the king of this Moyur dynasties currently. So he and the organizing committee arranged such the important seminar
on the significance of the Tamralipti. It is actually is a great honor and privilege, and it is time for us sharing more importance and more relevant, more connectivity about the Tamralipti's history. So I would like to conclude with this, and I would like to thanks to again the Dr. Dipendra Narayan Roy for organizing and taking this such a good initiative for working for research on the historical, the heritage of India and ancient heritage of the Buddhism about on Tamralipti. And also I would like to convey my regards and thanks to Venerable Dr. Tirasatu Bhikkhu, the eminent Buddhist monk and scholars who collaborate with us since then now for participation and about these important events. And also I would like to thanks to all distinguished scholars, participants, and fellow researchers for your times, for your attentions. And I wish you all continued the success and fulfillment in all your endeavors. May peace prevail on that. May all beings be free from all sufferings. May all beings be free from all physical and mental sufferings. May all beings be happy and be well. Thank you for attention. Thank you for giving me the good, unique opportunity for sharing a few words on Tamralipta. Thank you. Okay, thank you, Dr. Shobuji Borua sir, for your nice presentation in this platform. So thank you, sir. Thank you. So next time we'll see you here physically. This is your request, humble request. Next time we need to see you in physically here. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, Dr. Shobuji Borua from Bangladesh. Now, I would like to request two professors. One Professor Dr. Chandranath Saha, he's Kolkata Girls College. Another is Dr. Juthika Pandey. I think both can jointly or 5 minutes each, whichever. Okay, Professor Dr. Chandranath Saha, Kolkata Girls College. I think we can have provision to hand over the Professor Chandranath, sir, please come on dais. Yes. So either this is microphone another, or this is another. No problem. Okay. ঠিক আছে আমি একটু জাস্ট অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি ঠিক আছে হ্যালো হ্যাঁ বাংলায় বলবো নাকি নো প্রবলেম আমার কোনো প্রিপারেশন নেই প্রথমত এখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যার আদেশ বা নির্দেশ পেয়ে এসেছি রাজা দীপেন্দ্র নারায়ণ তার সঙ্গে আবার আধুনিক আমাদের বাংলার জয়েন্ট সেক্রেটারি এদিকে স্টেজে আছেন প্রফেসর ভৌমিক এদের প্রত্যেকের অনুরোধ বলাটা শক্ত আদেশ আমার কাছে প্রত্যেকের বক্তব্যটাই কাজেই তাকে শিরোধার্য করবো কারণ রাজরোষে বলুন কে পড়তে চায় রাজাদেশ কখনো অমান্য করা যায় না সেই জন্যই দু কথা বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম আর একটা সুবিধে মনে হচ্ছে এখানে বলতে এসে দুটো বিষয় আমি লক্ষ্য করছি এক হচ্ছে যে এর আগে আপনারা সকাল থেকে অনেক বক্তব্য শুনেছেন আমার মনে হয় না যে নতুন করে এ বিষয়ে কিছু বলার আছে এটা আমার কাছে একটা প্রথম সুবিধা বা প্রিভিলেজ আর দ্বিতীয় আরেকটা সুবিধে হচ্ছে যে মধ্যাহ্ন ভোজন রাজভোগ খাওয়ার পরে অনেকে চলেও গেছেন অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছেন আর আমি যখন বলতে উঠেছি আমি আশা করছি যে আমার বক্তব্য শুনতে শুনতে বাকিরাও ঘুমিয়ে পড়বেন কাজেই আমাকে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না আর এখানে আমি দেখছিও যে এখানে কোনো প্রশ্নোত্তরের সেশন থাকছে না ইন্টারজেকশন থাকছে না অতএব আমি নিশ্চিন্তে যা খুশি এলো মেলো আবোল তাবোল কিছু কথা বলে যাওয়ার সুযোগ আমার আছে কাজেই বেশিক্ষণ নয় অল্পক্ষণ আপনাদের একটু বিরক্ত করব একটা নতুন দু একটা বিষয় নিয়ে
তাম্রলিপ্তের ইতিহাস বর্ণনায় আমি একেবারে আর যেতে চাইছি না, যদিও ভেবে এসেছিলাম কিছু কথা বলবো, কিন্তু যাব না। কারণ এখানে আর্কিওলজিস্টরা আছেন, ওই ইতিহাসবেত্তা আছেন, আর আমি আবার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে একটু কাজকর্ম করি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করি। কাজে সে বিষয়েও দেখলাম অনেকেই কথা বলে ফেললেন। কাজে আমার যেটা বক্তব্য বিষয় সেটা হচ্ছে আমি কয়েকটা দাবি পেশ করব এখানে। প্রথম দাবি, যে কথা ইতিমধ্যে প্রফেসর শাহু মানে ভিসি ভাইস চ্যান্সেলর শাহুও বলেছিলেন, যে কথা বলেছেন রাজীব শ্রাবণ, সে কথার পুনরুল্লেখ করব, কিন্তু সেটা শুধুমাত্র ইতিহাস বইয়ের পাঠ্যসূচিতেই অন্তর্ভুক্ত হবে, শুধু এইখানে আমার দাবিটা সীমাবদ্ধ থাকবে না। অর্থাৎ এই যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসও তো আমরা পড়ি, সেখানেও তাম্রলিপ্তর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন, যদিও সেটা তো স্নাতক স্তরে বা স্নাতকোত্তর স্তরে, এমনকি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সমাজতত্ত্ব বা সোশিওলজি আমরা পড়ি, সেই সোশিওলজি বইতেও কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেও কিন্তু তাম্রলিপ্তের যে সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল বা তৈরি হয়েছিল সে সম্পর্কে একটু আলোচনা দরকার। আমি যে বিষয়টা একেবারেই জানতাম না, কিছুদিন আগে একটি সম্মেলনে, কলকাতার একটি সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম, সেখানে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের প্রকাশ হয়েছিল, সেখানে থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেখানে একটি আলোচনা ছোট আকারে এসেছিল, সেই দাবিটি আমি বিশেষভাবে এখানে পেশ করতে চাই। সেটা হচ্ছে তাম্রলিপ্তকে একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট করতে হবে। এই জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত সরকার এবং ইউনেস্কোর কাছে যত রকম দাবি নিয়ে যাওয়া সম্ভব সেটা কিন্তু আমাদের যেতে হবে। এখান থেকে সেই প্রতিজ্ঞা আপনাদের প্রত্যেককে করতে হবে, এই আবদারটা আপনাদের প্রত্যেকের কাছে, যদিও রাজা মহাশয় ইতিমধ্যে সেটা শুরু করেছেন। আরেকটা অভিজ্ঞতা, সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের যে দেশীয় রাজ্যগুলো ছিল তাদের অনেকেই যার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেই রাজারা কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেও অংশগ্রহণ করেছেন এবং গণতন্ত্রের সঙ্গে পা মিলিয়েছেন। অর্থাৎ একই সঙ্গে রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের একটা সহাবস্থান অত্যন্ত চমৎকার আকারে ভারতবর্ষে আমরা দেখতে পাই। এবং এখানকার রাজাকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি যেমন একদিকে রাজা হিসেবে যেমন তিনি তার প্রজা পালন করছেন, তেমনি আবার এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও, গণতন্ত্রের পূজারী হিসেবেও তিনি কিন্তু কাজ করে চলেছেন। এমনটা খুব বেশি দেখা যায় না। গোয়ালিয়রের রাজাদের আমরা দেখেছি খানিকটা, আমরা কাশ্মীরের রাজাদেরও দেখেছি, ভারতবর্ষের তাদের প্রতিনিধিরাও ছিলেন, কোচবিহারের রাজাদেরও খানিকটা দেখেছি, এমনকি বিজাপুরে দেখেছি, তেমনি হায়দ্রাবাদের নিজামদেরও প্রতিনিধিদের আমরা দেখেছি, এবং ছোট ছোট অনেক দেশীয় রাজ্যের রাজারা কিন্তু ভারত ভূখণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে তারা গণতন্ত্রকে যে শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা সেটা মেনে নিয়ে তারা কাজ করছেন। কাজে এটা কিন্তু আমাদের বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে। সেই জন্য তারা যে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য এ বিষয়ে নতুন করে বলার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। আরেকটা বিষয়, আমি আজকে অনেক লেখক, সাংবাদিক, এমনকি ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকাররা এসেছেন, তাদের কাছে কিন্তু আমার অন্য একটি অনুরোধ আছে। কারণ ইতিহাস তো সতত প্রবাহমানা নদীর মতো, এবং সেটা অনেক শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়, মিশে যায়। যেমন করে দেখুন, রূপনারায়ণ নদী অনেকটা তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে, হারিয়েছে, একসময় সোজাসুজি বঙ্গোপসাগরে পড়েছিল, কিন্তু এখন তাম্রলিপ্তও বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় 60 মাইল দূরে সরে এসেছে, সমুদ্র থেকে সরে এসেছে। এমনটা হতেই পারে, নানান কারণে পৃথিবীর মানচিত্র নিরন্তর পরিবর্তিত হচ্ছে, যেটা আমাদের কিছু করার নেই, এবং এই ইতিহাসের এই গতি প্রকৃতিকে আমাদের মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমার এই সব লেখকদের কাছে অনুরোধ থাকবে, এখন তো ইতিহাসকে আমরা অন্যভাবেও দেখছি। এখন আর ইতিহাস শুধু রাজার ইতিহাস নয়, তাদের যুদ্ধের কাহিনী নয়, ইতিহাসের ভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে, ইতিহাসকে পড়বারও নানান রকম রূপভেদ দেখা যাচ্ছে। আমি সেই বিষয়টির ওপর একটু আলোকপাত করতে চাই। সেটা হচ্ছে, যেমন আমরা সোশ্যাল হিস্ট্রি পড়ি, রিলিজিয়াস হিস্ট্রি পড়ব, আর্ট হিস্ট্রি পড়ব, আমি কিন্তু এই তাম্রলিপ্তের এইসব ইতিহাস খানিক দেখছিলাম, কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হিস্ট্রিটা
কেমন ছিল সেটা আমি একদমই জানতাম না, জানতে পারিনি এর আগে। আমি যেসব বইপত্র পড়েছি তাতে কিছুই পাইনি। তা সেই রচনাটার দায়িত্ব নিতে হবে। যদিও আজ একটি বইয়ের সূচিপত্র পড়ে শোনাচ্ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তাতে একটু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কথা বোধহয় আছে মনে হলো ওই কৃতিবাবুর লেখায়। আর সবশেষে যে বিষয় আমি অনুরোধ করব সেটা হচ্ছে এই ইতিহাস যা বলেনি, ইতিহাসের পাতায় যা ছিল না, সেই সব ইতিহাসের যে ইতিহাস সেইগুলোকে কিন্তু আমাদের খুঁজে বার করা আরো বেশি প্রয়োজন। অর্থাৎ আমি বলতে চাইবো যে হিস্টোরিক্যাল ফিকশনস, ছোট গল্প, রাজপরিবারের আমি জানি অজস্র অসংখ্য ছোট ছোট কাহিনী উপকাহিনী লুকিয়ে আছে। হয়তো অনেক সময় রাজপরিবারগুলো সেই সব কাহিনী বাইরে প্রকাশ করতেও চান না, কিন্তু দীপেন্দ্র নারায়ণের মতো যে কি বলবো বিজ্ঞান মনস্ক একজন সাধক মানুষ আছেন, তার কাছে আমার ব্যক্তিগতভাবে এটা অনুরোধ থাকবে, হয়তো বা সকলের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধটা রাখতে পারি, সেটা হচ্ছে যে ইতিহাসের ইতিহাস ফিকশনস এগুলো যেন বেরিয়ে আসে, যা কিন্তু আজকের ছাত্র সমাজ যারা এখন পাঠ্যপুস্তক থেকে নাকি বিমুখ হয়ে যাচ্ছে অনেকে মনে করেন, কিন্তু তাদের কাছে এটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এই ইতিহাসের ফিকশনসগুলোকে যদি আমরা তাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। কারণ এই সব ফিকশনসের মধ্য দিয়েও কিন্তু আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করতে পারি। আবারও প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে মাত্র দুটো কথা বলবো, এই রকম একটা অনুষ্ঠানের সাক্ষী যে আমার মতো একজন অর্বাচীন হতে পারবে এটা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। যদিও মানে অতীতে অনেক কনফারেন্স অনেক সভায় গেছি, কিন্তু এখানে যেটা সবচেয়ে আমার ভালো লেগেছে একসঙ্গে প্রত্যেকটা দেশের পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে তার জাতীয় সঙ্গীত আমাকে একদম সমস্ত পৃথিবী প্রায় ভ্রমণ করিয়ে দিল, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া তো বটেই, আমরা ঘুরে এলাম। এটার জন্য সামগ্রিকভাবে আমি জাস্ট দুটো মাত্র শব্দ উচ্চারণ করব, একটা বড় শব্দ আর একটা ছোট শব্দ। প্রথমে ছোট শব্দটাই সকলের উদ্দেশ্যে বলি, ধন্যবাদ, আর বড় অজস্র ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার, আপনার মূল্যবান মতামত আমরা নিশ্চয়ই মেনে চলব। আর উপদেশ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ধন্যবাদ স্যার, আপনার উপদেশ আপনার কথাগুলো খুব মনে থাকবে অবশ্যই। ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর চন্দ্রনাথ সাহা, ধন্যবাদ। তো আমরা অনলাইনে আমাদের মধ্যে ছোট্ট অরিত্র, হি ইজ ইন চিকাগো, হি ইজ ওয়েটিং, আই থিঙ্ক although they are Chicago online, you please open that online. Oritra is waiting. Hello, can you hear me? Yes, Oritra, he's from Chicago. He's basically genius of the geniuses because within his, this early age, he's now 15. Within 15, he wrote lots of book, novel also. So please, Oritra, welcome to here from India. We are in Tamluk Royal Heritage Palace. So welcome again. Here, all your senior, all are here. Our honorable sadhus, monk, Bhantejis, all are here from different countries. So please, you can continue your speech regarding that. Okay, welcome Oritra. Can you hear me? Yes, please. This is audible and please. Okay. I would like to thank the event organizers, and I would like to wish this event all the success it could possibly have. Today, I commence on speaking on our understanding of Buddhism. The innocence in Buddhism is in the way. It brings peace throughout the world. In the turbulent times of the world, there must be peace that is tangible. That peace that is tangible is one that comes from Buddhism. That peace that comes will only be through the recognition of Buddhism and its role in the world. Buddhism is fundamentally about achieving peace with the world. When one achieves peace in the world, then they will achieve peace within themselves. When they recognize in others their virtues and ceaselessly tell others the truth, then they will be rewarded by great acts of piety.
These acts of piety are what come from one's creed in Buddhism. In their acceptance of the Buddha, the Sangha, and the Dharma, they come to accept the true belief that piety is shown in donating to the poor and those who are less fortunate, that piety that is expressed comes from works. These works are the true expression. One should be valiant in fighting what is untrue. One must not allow them to pass. In preaching, one must lift up their voice like a trumpet and bring the road to all its ends. One should not reprobate, but should continue and persevere. In which they bring the truth to the world, they bring many to the light of the Buddha. None of this is possible without funding. This funding must be acquired by Buddhists, who must continue to work. This work should not be done for the reason of doing work, but with the goal of starting a business that supports Buddhist principles. These businesses and communities that develop from Buddhism shall continue to support one another. Sectarianism must be cast aside. Buddha starts one Sangha, not many. If the fundamentals are adhered to, what separates the rest? Nothing does. When sectarianism is cast aside, then Buddhism may be left to flourish. This does not mean that we believe the Buddhist path is untrue. To the contrary, the Buddhist path is the truth that leads to nirvana. In the institutionalization of the Buddhist path, will there be peace and strength. Without institutionalization in like modern day, like the development of the Sangha in the past, then there will be no peace. There are those amongst us who are hermits and monks. So too are there many amongst us who are laymen. They who bring light of the Buddha to the world and bring the entirety of incarnation onto the world will tell the truth of the lineage of the prophethood. Our Gautama was not the first, but the last. In the end of times, there will be many who will excuse message. There will be many who will fall in favor. Yet those who persevere through are those who will be blessed. In this blessing, God will not forsake who will have come to him. God will have granted them the path to nirvana. That path will lay wide open, for in the last of days, many will reject, yet many too will follow. God, the most merciful, the giver of enlightenment, and the straight path out of darkness to light, give us the strength to persevere through. Let your messenger, Siddhartha Gautama, have his mission granted. Let people walk from darkness to light, and let them bring truth, not falsehood, unto the world. Dear friends on the noble path, today we gather to reflect on the interconnected virtues that guide us towards enlightenment and harmony with all beings. Let us contemplate the profound wisdom found in charity, sharing of knowledge, inner struggle, and ethical commerce. Charity, Ratana, is the first perfection on the path to enlightenment. When we give freely, without expectation of reward, we loosen the bonds of attachment and cultivate compassion. Remember the words of the enlightened ones. Generosity brings happiness at every stage of expression. By sharing our resources, whether material or spiritual, we create ripples of kindness that touch countless lives. The sharing of the Dharma, or spiritual knowledge, is considered in the highest form of giving. When we illuminate the path for others, we practice the noblest form of compassion. Let your words and actions be a beacon of truth, guiding those who seek understanding. As it is said, thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Share your light freely, and watch as it dispels the darkness of ignorance. The greatest battle we face is not against external foes, but against our own delusions and native tendencies. This inner struggle is a true test of our spiritual battle. We must wage a constant effort against greed, hatred, and delusion, the three poisons that cloud our minds and our hearts. As one wise teacher said, it is better to conquer yourself than to win 1,000 battles. Through mindfulness and diligent practice, we can overcome our lower nature and realize our higher potential. In our daily lives,
we engage in countless transactions. Let us approach trade with mindfulness and integrity. Ethical commerce is a form of right livelihood, one of the steps on the Noble Eightfold Path. When we conduct business with honesty and fairness, we create trust and harmony in our communities. As it is written, let the wise person do business and send their goods afar, for they shall gain a good name and earn the esteem of all. These four aspects, charity, sharing of wisdom, inner struggle, and ethical trade, are not four separate paths, but intertwined virtues that support and reinforce one another. By practicing them together, we create a life of purpose and meaning, benefiting ourselves and all sentient beings. May you find strength in your generosity, wisdom in your words, victory in your inner battles, and integrity in your dealings. May all beings be free from suffering and find the path to true happiness. In triumph that we share, we shall not ensnare. Into our days of holiness, we strive to become better versions of ourselves. In what was lost, shall we make anew. Here, we make one do. Imagine, if you will, a land governed by the principles of the Buddha's teachings, a state where the five precepts form the foundation of law, and where compassion and wisdom inform every decision. This is not a mere fantasy, but a noble aspiration that we can work towards. In such a state, leaders would rule with the 10 royal virtues. The first one is tanna, which means generosity. Then we have sila, which means morality. Then we have parikaga, which means altruism. We have ajava, which means honesty. We have madhava, which means gentleness. We have tappa, which means self-control. We have akoda, which means non-anger. We have ahimsa, which means non-violence. Kanti, which means forbearance. And avirota, which means non-opposition to anything the people will. Yet, to realize this vision, we must first address the divisions within our own Buddhist family. For too long, we have allowed differences in interpretation and practice to create walls between us. But are we all not followers of the same enlightened one? Do we all not seek this cessation of suffering for all beings? Let us remember the Buddha's words. In my doctrine, there is no distinction of class, like the distinction found in the outside world. Similarly, there should be no distinction of sect or school that divides us. May all beings be happy. May all beings be without disease. May all beings experience the cessation of auspiciousness. May no being be in any way harmed. Just as a solid rock is not shaken by the wind, so too are the wise unperturbed by praise or blame. All experiences are perceived by mind, led by mind, and made by mind. May we be guided by wisdom and compassion. May our hearts open to the suffering of others. May we find peace in our practice and share it with all beings. May peace be with you, and thank you. Okay, thank you, Aritra, for your kind deliberation. Actually, we are in last stage, so that's why we are having provision to next time to hear lots of things. Already you wrote so many novels. Regarding this your little age, and you are basically genius of the geniuses. How cold outside in Chicago? Too much. It was about 0 degrees yesterday. Today it's like maybe like 2 or 3 degrees. Okay. It's in centigrade. Oh, Auditor, actually parents, they are my senior, they are scientists, both are scientists. So, of course, genius of the geniuses, Auditor, please carry forward. So, thank you for your kind deliberation. Okay, thank you, Auditor. Okay, so now already we are in list stage. Actually, Juthika ma'am, you are here. Before leaving, please allow another half an hour, because one Kathak dance, a little. আচ্ছা আরো আধা ঘন্টা, half an hour. Okay, so I think before leaving, we will try to observe one Kathak dance. Will perform by Chotto Topa
She's not here. Acha, acha, acha. Okay, okay. So, okay, no issue. So, before, Juthika ma'am, please come on dais. Juthika ma'am, Professor Dr. Juthika ma'am, she is from Calcutta Girls College, please come on dais. ধন্যবাদ। 3 দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং ইতিহাস সংসদ প্রত্যেক পরিচালকদের এবং মঞ্চে উপবিষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং মঞ্চে উপবিষ্ট সাহিত্যিক এবং প্রফেসর, আমার সম্মুখে উপস্থিত সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন বিদ্বজ্জনদের আমার প্রণাম, অভিনন্দন এবং আমার ছাত্রছাত্রীরা যারা বসে আছে তাদের অসংখ্য শুভেচ্ছা। শেষ বক্তা বোধহয় আমি, তো বলে না শেষ হয়েও হইল না শেষ, আজকে তো আর শেষ হবে না, 2 দিন এখনও বাকি আছে। আমার যেটা বলার ছিল তাম্রলিপ্তে প্রাচীন শিক্ষার প্রসার, কিন্তু সেটা বলতে গেলে অনেকটা সময় অতিবাহিত হবে, তাই আমি ডিটেলসে যাব না, 2-1টা পয়েন্ট বলবো। কারণ আমরা এতক্ষণ ধরে সেই সকাল থেকে তাম্রলিপ্ত শুনতে শুনতে সত্যি আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। একটা অভিজ্ঞতা রাজীববাবু শেয়ার করেছে, আমি ছোট্ট একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করি। আমার কলেজে আমি 2 দিন থেকে বলছি যে তাম্রলিপ্তে একটি সেমিনার আছে, আমাদেরই এক মেয়ে বলছে তাম্রলিপ্ত कैसे है, कहाँ है? তাম্রলিপ্ত বলতে কেউ জানে না। যখন বললাম তমলুক, ও মিদনাপুর হ্যাঁ না, তো এই হচ্ছে আমাদের বাংলা, আমাদের দেশ। সত্যি কথা বলতে যে তাম্রলিপ্তে শিক্ষার প্রসার যদি না থাকতো ওই সময়ে, তাহলে কিন্তু আমরা আজকে এই জায়গায় থাকতাম না। আমরা এখানে সবাই কনফারেন্সে উপস্থিত হয়েছি, তাম্রলিপ্ত ছিল বলেই আজ আমরা এখানে এসেছি। তাহলে তাম্রলিপ্তর অস্তিত্বটা কোথায় আপনারা আজকে বুঝতে পাচ্ছেন। মিথ বলে বট গাছের নিচে যেখানে ঘোড়া বেঁধে রেখেছিল তাম্রধ্বজ, সেই জায়গাটায় আজকে আমরা, এটা মিথ বলে, কিন্তু সেই জায়গাটায় আজকে আমরা কনফারেন্স করছি, এটা কিন্তু এখানে বসে আমরা ভাবতে পারি না। সেই 5000 বছর আগেকার কথা, সেই তাম্রধ্বজ, সেই ময়ূরধ্বজ, সেই রাজবংশে বসে, সেই রাজবাড়িতে বসে আজ আমরা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখুন তো। তাহলে এই রাজবাড়ির প্রতিটা ইটের অন্দরে অন্দরে যে কাহিনীগুলো লুকিয়ে আছে, চন্দ্রনাথবাবু বলছিলেন, সেই কাহিনীগুলো যদি একটা একটা করে আমরা তুলে ধরতে পারি, তাহলে কিন্তু সত্যি এটা একটা মহাভারত হয়ে যাবে। সেই মহাভারতের ঘটনা আজ যদি আমরা প্রত্যেকেই একটা একটা ঘটনা তুলে ধরতে পারি, তাহলেও আমরা মহাভারত তৈরি করতে পারি আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে। আর শিক্ষার প্রসার, আমরা তাম্রলিপ্ত বন্দর শহর আমরা দেখি, তাম্রলিপ্ত অনেকেই বলেছেন যে তামা এখান থেকে রপ্তানি করা হতো, হ্যাঁ সত্যি তাই। এখানে আমরা বন্দর শহর দেখছি, বাংলা তথা ভারতের তথা দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম বন্দর। সেখানে তামা, নীল এবং রেশম রপ্তানি করা হতো। এবং শুধু তাই নয়, সেই সময়ে জাভা, চীন, বিভিন্ন প্রদেশে আমদানি রপ্তানি হতো। তাহলে অত বছর আগে এখানে একটা রমরমা বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল, যেটা অতলে তলিয়ে গেছে। যাই হোক, আজ আমরা এই তাম্রলিপ্তকে আবার নতুনভাবে নতুন ইতিহাসে গড়ে তুলতে চাই। আর এই ছোট্ট ছোট ছেলে মেয়েদের কথা বলছি, ওরা জানবে কি করে যদি না, রাজীববাবু বলছিলেন প্রাথমিক থেকে শুরু করে, মাধ্যমিক থেকে শুরু করে, উচ্চ মাধ্যমিক থেকে শুরু করে যদি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা কেউ জানতে পারবো না। কারণ আমরা এখন ইবুক হয়ে গিয়ে বইয়ের পেছনে আর ধাই না, সব মোবাইলে। তো সেটাও আমাদের করতে হবে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে। আরেকটা কথা বলি, আমরা যারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ি, তারা ভাষা বংশ পড়েছিলাম, যে আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসে যে 4000 ভাষা রয়েছে, আমরা যারা ভাষা বিজ্ঞান পড়ি,
ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা বংশ থেকে শুরু করে ইন্দো ইরানীয় ভাষা বংশ এবং প্রাচীন ভাষা বংশ মধ্য ভারতীয় ভাষা বংশ। এই মধ্য ভারতীয় ভাষা বংশের কিছুটা আমরা ভাষা এখানে পাই, যেমন যীশুখ্রিস্টের পূর্ব 600 থেকে 600 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমরা পালি ভাষা পাই, প্রাকৃত ভাষা পাই, অপভ্রংশ ভাষা পাই। সেই ভাষার উদাহরণ কিন্তু আমরা অশোকের শিলালিপি থেকে এবং বৌদ্ধের আদেশাবলী থেকে আমরা কিন্তু পেয়ে যাই। আপনারা এতক্ষণ ফাইয়েন, হিউয়েনসাং এদের কথা শুনেছেন। এরা এখানে বৌদ্ধবিহার দেখেছে, শুধু তাই নয়, এরা এখানে এসে থেকেছিলেন কেন? নিশ্চয়ই এদের শিক্ষা সংস্কৃতি প্রসার ঘটানোর জন্য, বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটানোর জন্য। শুধু কি তাই? শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য। না হলে কিন্তু পাঠাগার তৈরি হতো না, বৌদ্ধ বিহার তৈরি হতো না। সুমন স্যার একটু আগে বলছিলেন যে এখানে 24টি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। সত্যি তাই, বৌদ্ধ বিহার এখানে ছিল এবং সেখান থেকে শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রবর্তন করা হতো। তাই অশোকের আমরা বারবার শুনেছি এবং আসবেও। তিনি কিন্তু এখান থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেছিলেন এবং বেশ কিছুকাল এখানে কাটিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্তার করার জন্য, প্রসার এবং প্রচার করার জন্য। এবং চৈনিক পরিব্রাজকরা বারবার এসেছিলেন ভারতবর্ষে। কেন? তাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোর জন্য। একটি সভ্যতা কখন এগিয়ে যায়? যখন তার শিক্ষা, যখন তার সংস্কৃতি এগোতে থাকে, তখনই তার সভ্যতা এগিয়ে যায়। তাই আমরা ফাহিয়েনদের মতো মানুষ, হিউয়েনসাংয়ের মতো মানুষদের, চৈনিক পরিব্রাজকদের আমরা বারবার আসতে দেখেছি আমাদের ভারতবর্ষে এবং তাম্রলিপ্তে। কেন? শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানোর জন্য। আর একটি কথা দিয়ে শেষ করব, সেটা হচ্ছে অশোকের শিলালিপি তো বটেই, যেটা আমরা এখনও খনন কার্য করে পাওয়া যায় এবং খনন কার্য করে পাওয়া গেছে রোমান মুদ্রা। তার থেকে কিন্তু প্রমাণ হয় যে ভারতবর্ষে রোমানরাও এসেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের আদান প্রদান ছিল। এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে মেলবন্ধন, তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে তাম্রলিপ্ত। এবং এই বর্তমানের তাম্রলিপ্ত রাজবাড়ি তার সাক্ষ্য বহন করে। আর একটি কথা বলে শেষ করব। আমার এখানে আসার অন্যতম উপদেষ্টা এই কাঞ্চন বাবু এবং রাজীব বাবু, এরা দুজন যদি আমাদেরকে এখানে না আনতেন আমরা পৌঁছতে পারতাম না। তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আর এখানে যারা উপস্থিত আছেন এবং আজকের প্রথম দিনের শেষ সময়ে যারা ধৈর্য ধরে শুনলেন, তাদেরকে আমার প্রণাম, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। ধন্যবাদ। Thank you, Dr. Juthika Pandey ma'am, for your kind presence and of course kind deliver regarding the Tamil Torah. So thank you ma'am. Tropa আজকে পারবে না, দেরি হবে। If you please don't mind, actually for Kathak dance, Tropa is getting ready. So another, খুব দেরি হবে, কিন্তু ও তো সেজে আসছে না। আচ্ছা আচ্ছা, more or less we are in so actually okay I'm চলে যাচ্ছেন তো okay before leaving actually just a minute so as per schedule today another two one Bhante from Nepal and another Priyotno sir. So today I think tomorrow. Okay, tomorrow. But before leaving, today possible. Otherwise, today actually she is getting ready. Tropa is getting ready. Another 10 minutes maybe. She is away now. I think before leaving. Yes.
আচ্ছা আচ্ছা, আহ, আমার কথা শুনতে ভালো লাগবে। ওকে, বিফোর লিভিং, ওকে, actually last 3 years before I was in Africa, more or less 1 year I was in Africa. So that times Dr. Rajendra, Dr. Uh, Raja Dipanand sir called me to invite me here, such kind of seminar. First time when I attend, just 3 years before, that period, not only me, also Dr. Sahu and Dr. Pandey sir, the then VC of that Jhargram University. So both three were here. When I first time, before that, in my knowledge, that Tamluk more or less ruined dynasty. But first time I gathered, there are so many evidence, historical evidence regarding this Rajbadi. Many, many myths at the period of Mahabharata already here. First time when I observed and tried to accompany myself, I was thinking that this is the right place for me to get energy if I do something for this royal dynasty. And of course, Dr. Sahu, that period, that film we developed. Okay. Also, another 3-4 professors also with us. We developed that films. We visited last July, both Raja and Ranima also. We visited that Thailand, where Buddhist peace president, Dr. Ponchai, he was praised us a lot. I mean, he was thinking that this is that blood, I mean, 64th blood of dynasty, Peacock dynasty, who was there that period. He was, I mean, too much charmed when we were in Thailand, Bangkok. So ultimately, this is this dynasty. If we do something for this dynasty, ultimately that will be our prestigious. So, beside this, my position, I am the senior scientist, of course, chief scientist of our Government of India. I am basically facilitating northeast states. Always I am in moving. Just yesterday morning, I landed from Tripura. Then evening, now today I am here. But tomorrow I will be in Jharkhand. Next day I will be in Assam, and day after that. So always I am moving. I have visited so many countries across the globe. So one thing is, for this dynasty, Peacock dynasty, I think this is the right time. If we adjust our Honorable President of India, if we adjust our Honorable CM of West Bengal, then all will be possible. Because one ma'am, Tapati Guhatakota, also last time Rajiv Da with us, Tapati Guhatakota, you all know our Bengal cultural heritage, Durga Puja heritage, declared for her research. 7 years she was doing that, particularly research on that issues. Ultimately, UNESCO declared that this Tamil royal heritage, like UNESCO heritage of our Puja festival. This is the largest unique art festivals, street art festivals called. Okay, that is Durga Puja. So now I think time comes. I personally awarded from our Honorable President of India. I personally awarded from our UNESCO, but why not possible here? So I think time is here. Time is here. So, okay. Exactly. Tomorrow is so far, actually, the Joint Secretary to the Government of India, Government of West Bengal, Rajiv Da also with us. Without his help, it is unable. Actually, last time we both were working in the same boat. So I think time comes. Ultimately, our motto to declare UNESCO heritage, UNESCO World Heritage for this Tamil Royal Heritage Palace. Okay. So
I think any closing songs or ceremony? রেডি আছে নাকি এখানে কি প্রেজেন্টেশনটা দেবে না ওটা পরে হ্যালো আচ্ছা ও কি রেডি করেছে এটা আমাদের আবৃত্তিটা কি করবে এখন পরে করবে তাই তো সেকেন্ড সেশন বাইরে সেকেন্ড সেশন বাইরে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তাহলে একটু হ্যাঁ টি ব্রেক আমরা নিয়ে নিই তাহলে এই টেকনিক্যাল সেশনটা এখানেই শেষ করা হোক ঠিক আছে আমরা আধা ঘন্টার জন্য আমরা টি ব্রেক নিচ্ছি আমাদের এই টেকনিক্যাল সেশন এখানেই শেষ হচ্ছে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ